Howdy Ho, liebe Leute, hier ist der Burning Thunder und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FNAF Sister Location. Wir sind bei Nacht 3 stehen geblieben und wir gehen gleich rein. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Ja, ist sie. Didn't you make her just for me? Aber sie wird dich umbringen. Was schon passiert ist. Ja, armes Kind. Naja, kann passieren, wa? So. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? Yeah. We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Wie wär's mit Country? That's good. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Casual Bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Free. Los geht's, Leute. First the button. Let's go. Let's go. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Sie sieht ziemlich gestückelt aus. Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Ist nicht mal da. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Na super. Auf geht's. Motion trigger, Circus Gallery Vent. Circus Gallery Rent. Vent mit V. Zu verschleimen, trocken. Bestellung? Bestellung. Dazu halten. Ich dachte, wir kommen jetzt zu Freddy. Dann nicht. Did you know that I was on stage once? Nee. It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children, I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. Sollen die aufschreiben? 2, then 3, then 2,
then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Cool. Kann ich jetzt Although haben? I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. Und hast sie umgebracht. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Weil du dafür gemacht bist zu töten? Alter, ist das ein Code für diesen Anfangsbereich? Kann man da was bekommen? Checken das mal aus. Beim nächsten Mal. Motion trigger. Circus gallery vent. Thanks, geht los. Warte mal. Hier ist auch was. Wir müssen zu Foxy. Aber lass mal erstmal kurz den Code. Lass mal testen, ob den Code hier geht oder der Code hier geht oder am Fahrstuhl. So, es war 2, 3, 2, 3, 4, 2. Oh. Dann 2, 3, 5, 4. Dann 4, 3, 2, 1. Was? Ja. Okay, ich dachte, das ist ein Code. Dann gehen wir zur Frontline auditorium maintenance Faxen. vent opened. Okay, was müssen wir? Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Das heißt, wir müssen normal laufen und das öfters benutzen als wir wollen. Da ist er, habt ihr gesehen? Da ist er. Boah, der ist nah. Ist immer noch nah. Ist immer noch nah. Ist nicht mehr nah. Da ist er. Da ist er. Jetzt ist er da. Ist er bei uns? Ist er links? Was ist los mit dir? Jetzt ist er vor uns. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Scheiße. Geh weg, Funtime Foxy. Machst mir Angst. So teleportiert er sich, Alter. Da ist er. Da ist er. Ist immer noch da. Ist er nicht mehr da. Ist er nicht mehr da? Ist er nicht mehr da? Okay, weiter. Da ist er wieder. Ist er noch näher? Kommt immer näher.
Kommt mir nur so vor. Ist er weg? Ist er wieder da? Wieder da. Geh weg! Geh weg. Von seinem Fick dich. Was gleich hier? Da ist er. Da ist er. Geh weg. Hide you in your shadows. Wo ist er? Da ist er. Da. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ich bin nur ein Nightguard, der nur vorbei will. Und Freddy deaktivieren. Oder aktivieren. Oder aufmachen. Oder irgendwie auch immer. Auf jeden Fall. Die Power einschalten. Wir haben es geschafft. Gut. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Great. Now locate the button under his left cheek. Great. Now carefully locate and press the button. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. The chest cavity should now be open. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonny hand puppet. Press the large black button beneath Bonny's bow tie to release the power module. Wo ist er hin? Press the large black button beneath Bonny's bow tie to release the power module. Dafür muss ich Bonny da erstmal finden. Jesus fucking Christ. Ich hab ihn nicht einmal gesehen. Der schreckt uns doch gleich. Press the large black button beneath Bonny's bow tie to release the power module. Scheiße!
Bonny. Danke. Arschloch. Burnham Auditorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Das ist so fucking gruselig, ey. Fucking hell. Geh weg, Foxy. Geh weg. Da ist er. Was zur Hölle, ey. War das knapp? Fucking knapp. Fucking knapp. Geschwitze. Motion trigger, parts and service. Great job reaching. Great. Great. Now carefully locate and press the button. Great. Good job. The face. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonny hand puppet. Press the large black button beneath Bonny's bow tie to release the power module. Press the large black button beneath Bonny's bow tie to release the power module. Ich hab's gedrückt. Press the large black button beneath Bonny's bow tie to release the power module.
Verschreckt er uns. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Kotzen. Bäh. Wie oft soll man das dann noch machen, damit man es schafft? Ja. Leck mich am Arsch. Auditorium maintenance vent opened. Leck mich am Arsch. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Geh weg, Bonny. Du bist nichts für Kinder. Da juckt's mich. Du juckst mich. Foxy, geh weg. Foxy, geh mir auf den Sack. Oh, das war nah. Foxy nicht so nah. Steht zwar auf Kuscheln, aber nicht mit Animatronics. Nein. Die sind eiskalt. Das ist mir auch noch nicht passiert. Aber jetzt wissen wir mal, wie es aussieht, wenn man von Foxy getötet wird. Und Minispiel. Vollgestoppt hier. Okay, muss man den füttern? Ich hab keine mehr. Kinder sind glücklich. Können wir jetzt gehen? Ich hab doch gesprungen. Ich bin doch... Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Five Nights at Freddy's. Sorry. Sister Location. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare vielleicht einen Trick, wie man Bonny am schnellsten bekommt. Wie man ihn am schneller hinbekommt. Denn ich bin mir sicher, ich habe ihn getroffen. Aber egal, vergiss es. Vergiss es nicht. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.